wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto, na hii nikizingatia hitifaki zote zilizowekwa, nataka kuchukua fursa hii rais kukushukuru kwa wewe kupata fursa katika wakati wako mgumu kuja hapa kwetu Laikipia. Na umekuja hapa Laikipia mara si moja. Umekuja na siku ya leo umekuja. Lakini kile kimenifurahisha Your Excellency, tulipokuwa tukiambiwa maneno hapa na yule mungwana CEO, nilijua tulibaki sisi na wewe kwa sababu sisi na wewe ndio tumesomea haya mambo. Aliposema meiosis na mitosis, akasema mitochondrial, Jane Kagiri akaniuliza ati anasema nini? Nikamwambia anamaanisha the division of cells. Nikamwambia His Excellency hiyo maneno anaijua zaidi kwa sababu yeye mwenyewe ameweza kusomea hiyo maneno. Rais wa Jamhuri ya Kenya alipoambiwa sasa ni wakati wa kupanda mti, niliona kwa werendi wake alisema he used a botanical name of that tree. Nikajua bas tuko na rais ambaye atashughulikia maslahi yetu hapa na mambo ya wanyama wetu. Na hiyo isitoshe, wakati aliambiwa kuhusu hawa wanyama wetu ambao wako karibu kupotea vifaru, he talked about something called embryo transfer. Hiyo ni kizungu mingi na sayansi nyingi. Your Excellency, mimi nilibaki nikajua sasa hii Conservancy yetu iko kwa mikono inayofaa, wewe ukiwa unaongoza. Your Excellency, iko jambo ambalo nataka kukushukuru na nataka kuungana na yale ambayo uliombwa. Iko sehemu ya ADC farm. ADC farm iweze kuchukuliwa na hawa wangwana wa Pejeta kwa sababu tumeona kazi ambayo wanaifanya. Hiyo ADC farm, wanyama wengi, ndovu pamoja na wanyama wanatoka vifaru, wanatoka hiyo sehemu wanaenda kufamia watu wa Salama, watu wa Dhome, watu wa Mutara, watu wa Kaishahiri. Upande huo watu wanaenda kuvamiwa bwana Your Excellency. Kwa hivyo sisi ambacho tunakuomba ni hawa ndugu zetu wa Pejeta wakichukua hiyo na kutumia KWS waweze kuangalia hiyo sehemu bwana. Nimezoea kusema bwana Speaker, kwa hivyo naomba msamaha Your Excellency. Your Excellency, mimi nina imani kwa sababu umekuja hapa, ulikuja ukaanzisha compensation wale ambao wamekuliwa na wanyama wa porini. Ukakuja pale Rumruti ukaanzisha kwa sababu hiyo ndio mpango yako Your Excellency. Your Excellency, hapa Laikipia tena umekuja ukaanzisha ua mahali kunaitwa Marmanet Your Excellency. Ukaanzisha ua mahali panaitwa Kafage. Tunakushukuru na kila sababu ya kukushukuru Your Excellency. I want to take this opportunity kushukuru watu wa Pejeta. Wakati mnasherehekea haya maneno, tunawashukuru kwa shule ambazo mnaendelea kututengenezea. Tunawashukuru tena kwa mabawa ambayo mnachimba. Mimi nataka kuwashukuru kwa njia pekee kwa mambo ya usalama, na hasa kiongozi wa usalama hapa ambaye anaitwa Kaparo. Your Excellency, sisi tukiibiwa mifugo, yule Kaparo huwa anatutetea umbwa wa kufuata wale wanyama. Na hawa wamekuwa kitusaidia sehemu ya Dhome nilivyosema, sehemu ya Segera, wanafanya kazi hiyo nzuri na tuna kila sababu ya kuwashukuru. Kwa hivyo tumekuja hapa kusema asanti, lakini tuambie ya kwamba hata dhahabu nzuri huwa inapitishiwa katika moto. Kuna ndugu zetu hapa Matanya kidogo wanapiga kelele kwa mambo ya tumbiri. Tusaidieni jamani. Na tukisaidia tutaendelea kushukuru vile ambavyo tunashukuru. Watu wa sehemu ya Kaishahiri kidogo ndovu zinawasumbua, lakini hao ndovu najua wanatoka area ya ADC farm. Kwa hivyo mimi ninaungana na wenzangu kusema Your Excellency, hii shamba ya ADC sehemu ichukuliwe iweze kuongozwa na watu wa KWS. Your Excellency, unajua sengine maneno inafanywa. Na Your Excellency, watu wanafanya maneno mengi na sengine hata pengine unatereza. Your Excellency, kutereza si kuanguka. Kutereza si kuanguka. Kwa sababu watu wanatereza na pengine unakosea njia. Lakini yote tisa, na kwa hayo mengi au machache, nataka kusema Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo awabariki sana hapo, bariki asinsawata na mimi John Kenya. Asanteni sana. Asante, Your Excellency, those are the leaders of Laikipia. Na hapa tunafanya kazi sana pamoja na the GAO, the national government, and the whole team of the county commissioner wako hapa. Na kwa sababu si jukumu yangu kuwatambulisha, ningewatambulisha kwa sababu we work together with them. But they are all here, and that's why we have progressed Laikipia. Na ndio unaona Laikipia kuna amani.
Na mimi ningetaka kuchukua dakika moja tu rais kukurudishia shukrani. If there is a time that Laikipia have felt that they are in the government and they can celebrate and enjoy independence, it is the time during your time. Because this is the time that tumekuona mara nyingi ukitembea. Wakati wa mwingine sisi watu wa Laikipia tulikuwa tunaona presidency ni kutembelea huko mbele, tunaona presidency ni Nairobi, lakini siku hizi tunaona ule mapato tumepata na faida kubwa kwa uongozi wako, na kwa hivyo tunakushukuru sana. Particularly wakati tunaona Laikipia is well known on conservation. Tumekuona, and particularly when you gave and appointed our own lady, our own girl from Laikipia, Museya, which has played a great role. Wakipatana pamoja na mheshimiwa waziri wetu Rebecca, which come from neighbor, but also is part of our soil of Laikipia. Na ndio tunaona ya kwamba mambo ya tourism and conservation is going on well. It is our prayer that we continue profiling Laikipia in terms of being tourist destination and conservation. And this is why we'd want to partner together with Pejeta. And you can give that consent that ADC Mutara to be managed by the Pejeta and become a conservancy. We'll be able to open up that corridor from here, from Aberdare all the way to Saburu when we join with the Loisamba and Kirimon. And I know you are putting all the effort to ensure that that transfers and that corridor is open to reduce the human wildlife corridor. We do appreciate that on 8th January, you came and pronounced this year that all conservancies, when we raised the issue of human-wildlife conflict, ile inashagia mambo ya jangwa na jaa katika Laikipia County and a lot of conflict, you directed that all conservancies need to put fences, solar fences within their conservancies. Pejeta is one of that have demonstrated on how conservancies can live together, coexist together with the community. We have communities surrounding Pejeta have benefited. And as a government, we can testify that because we have partnered in a number of things in terms of education, scholarship, which we join hard and we give students for coming from this region. In terms of infrastructure, in terms of agriculture, in terms of extension services, we have really partnered with them. And this is what we would wish even the other conservancies to do. Now our humble request is other conservancies like Daiga and other regions. And it's not the problem of Daiga, but it's other people that are within the region, neighboring that areas that are becoming barriers to do the wildlife, the fences. And therefore, it is our humble request that we continue joining hand. And we want to commit and assure you that we are continue supporting you. Kama vile umesikia kutoka kwa viongozi wetu, tunasimama pamoja na wewe. This is a county that all the groups, all communities are here, and therefore we cannot dare at any one time to divide our communities within the tribal lines. And therefore we want to assure you we coexist very well in this county, na tunakuassure ya kwamba tutaendelea na kukusupport all the time and your agenda. And particularly when we come to SHA, this is one of the other things that we are going out there, outreach, and trying to help our people and trying to help them to understand that SHA is even much, much more better than NHIF, the way it was before. And that is one of the jobs that we are doing together with the county commissioner and his team. And again, we also know that very soon he will be coming because of the other affordable house in Nyahururu and other in Umuruti, because the one of Nanyuki is going on very well and it's progressing well. So we want really to appreciate you and we want to welcome you and be advocate for Laikipia as a tourist destination, because as you have heard from our leaders, this is the only where you can have a more prolonged life. Here is where you can be able to achieve to 85 years of age in Laikipia when you come here. Kwa hivyo tunataka kushukuru na tunasema asante, Mwenyezi Mungu akuendelee na kukubariki, and may God's grace and favor be upon you as you continue serving this country. Na sasa ni my pressure and my humble moment to welcome our CS Rebecca Miano so that she can give her speak and then invite you. Karibu Mheshimiwa Rebecca Miano. Asante sana, thank you. Your Excellency, the President, leo ni siku yako
lakini kwa ruhusa ningeomba nimwalike Mheshimiwa Raso kutoka Saku asiwe amesahaulika. Your Excellency the President, the Board of Management of Pejeta, all leaders present. Your Excellency, Laikipia is part of the pastoralist group because of this constituency. And sitting there as the patron, if the minister did not invite me, I was going to rethink if Laikipia will continue to be part of the pastoralist. But now I have withdrawn that. Your Excellency, I just want to say just about three things. One, coming to Pejeta, what we learn is about land management. If you have whatever size of land and you manage it very well, that conservation, agriculture, and rearing livestock will be able to move together seamlessly. Yesterday we were celebrating with the Ma group in Samburu that culture and conservation can seamlessly go together if we as a country can plan about that. Thirdly, and more importantly, what you have shown us as the President of the Republic of Kenya, that Kenya is one unitary state, where the people of the north, who are just herders, cattle, and camel keepers, and the people of the central and the rift, who are basically doing tertiary of agriculture and producing food for the rest of this country, that if all of us work together, we can make Kenya a better state. Finally, I had the privilege to visit Uruguay with the CEO of Pejeta early this year in May. And we learned one thing, that cattle keeping, breeding, disease control, and also marketing, traceability, is one thing that has made Uruguay to stand out just with that one economy called cattle. With those few remarks, Your Excellency, we thank you for finding time to be in Samburu yesterday, today in Laikipia. And from here, I think you are heading somewhere. I think Kenyans must feel proud that they have a president who actually works harder than all of us. You are a man to be celebrated. With those few remarks, thank you very much. Your Excellency, also allow me to introduce the principal secretaries who are here. I'll kindly ask you to stand. We have PS Sylvia Museya, State Department for Wildlife. We have John Ololtua, the PS for Tourism. Your Excellency, these two PSs have brought me to speed more than you can imagine. Yesterday was my 90 days in office since you gave me this job. I've become an expert in tourism and also conservation. We then have PS Patrick Mariro, PS Defense. Finally, we have PS Alex Washira, State Department for Energy. Also want to recognize officials from KWS. We also have the chairman of WRTI here with us, and any other government officials who are here today. Your Excellency,
Your Excellency, zaidi ya 70% ya wanyama porini wanapatikana katika conservancies. Hiyo inamaanisha conservancies ndio wanafanya ile kazi mzito ama heavy lifting in our conservation efforts, na pia the success stories na efforts, they are all found in conservancies, whether privately owned or community run. And in that regard, in Kenya, we have over 200 conservancies. It is the intention of our ministry, through your guidance, to extend quality support to conservancies across Kenya, particularly because wildlife is a critical driver of our tourist numbers. To that end, I thank Pejeta Conservancy for the good work they continue doing to offer safe passage and refuge to some of our rare and endangered animal species, like we have seen today. Your Excellency, there is something I want to say in Kiswahili and in English. Kwa mara ya kwanza, Mheshimiwa Rais, serikali yako tangu independence imeweza kutia mipango kushirikiana na kusaidia conservancies, haswa zile za kijamii, na tumesaidia kupitia barabara, maji, na hii inasaidia kuongeza idadi ya watalii na pia uchumi. So, Your Excellency, through your government, for the very first time since independence, you have supported, through my ministry, conservancies, especially community conservancies, with infrastructure, that is access roads and water, to boost private sector investment, promote tourism, and mitigate human-wildlife conflict. This year, we will put up tourism facilities for communities so that we can promote the same. It is also worth noting that at Pejeta, the 60% of visitors year in, year out are locals, thus confirming that this conservancy is in the forefront in promoting even domestic tourism. For that and many more accolades, I wish to say happy 20th birthday to Pejeta and wish you many, many more successes. And it is now my singular honor, with a lot of respect, to ask all of you to stand. We welcome His Excellency with Pejeta claps and Laikipia claps till he arrives here. Thank you. God bless you. Asante sana, Mheshimiwa Waziri.